start the second part of the international conference. First, to begin, we will screen the videos from the Shaban to give you more information about him. He is a lawyer and a French communist. He is a member of the International Committee of the International Association of Democratic Lawyers, where he has been active in the fight for liberation and democracy in the Republic of Korea, so-called, and Palestine. He fought for progressive development of French thoughts through his writing and social activities for progressive politics. Les communistes, pour manifester leur volonté d'imposer si possible le maintien de la paix dans la société internationale, alors qu'aujourd'hui, l'Occident, qui a beaucoup changé en quelques décennies, se veut une force aujourd'hui non pas démocratique, d'abord et avant tout une force sécuritaire, désireuse d'intervenir pratiquement dans toutes les affaires intérieures de tous les pays qui nous dérangent. Et je pense que c'est une évolution extrêmement dangereuse. Je voudrais prendre trois exemples, celui des États-Unis, de la France et d'Israël. Si l'on regarde l'histoire des États-Unis ces dernières décennies, on constate qu'il y a une multiplication d'ingérences, d'interventions dans les affaires intérieures de différents pays, avec de surcroît des recours à la force armée et avec un renversement des autorités nationales. Je pense à l'Irak, par exemple, qui non seulement a renversement d'un régime appartenant aux Nations Unies et donc devant bénéficier d'égalité souveraine des États, qui a été renversé avec l'exécution décidée hors réalité judiciaire par les Américains, puisque Saddam Hussein a été pendu, ce qui est une leçon très pédagogique pour la démocratie dans le monde. Cela venait après la guerre du Vietnam, bien entendu, il y a bien d'autres conflits, allant jusqu'à, il y a peu de temps, jusqu'à le soutien très ambigu des États-Unis à Israël, qui, d'un côté, applaudit aux interventions de l'armée israélienne, par exemple pour l'exécution du représentant des Libanais, comme un devoir de justice, une exécution quasiment judiciaire, et de l'autre côté, appelant aux Nations Unies, éventuellement, avec une certaine discrétion, mais avec une certaine persévérance, à poser cette feu et à l'existence de deux États palestiniens. La France. La France ne sert pas dans cette pratique, dans cette logique de style atlantiste. Souvenons-nous, il y a peu de temps, de la Libye, qui, avec l'appui des États-Unis et de la Grande-Bretagne, de l'OTAN, a liquidé le régime de la junte aérienne libyenne et socialiste, pour aboutir 12 ans plus tard à un chaos généralisé, et rien n'est rétabli dans ce pays qui était le plus avancé d'Afrique. Pensons aussi à toutes les ingérences qui se sont multipliées jusqu'à ces dernières années, et qui se multiplient encore en Afrique noire, en Afrique, avec les réactions progressistes et positives des États qui ont constitué une confédération du Sahel, aujourd'hui, avec le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et puis voyons aussi la politique d'Israël qui atteint des sommets, avec des dizaines de milliers de morts à Gaza, avec le millier de morts qui vient déjà d'être atteint en Iran, mais aussi des ingérences et des bombardements ponctuels en Syrie, entre la Syrie, entre l'Iran et d'autres encore. Avec en même temps invocation, c'est paradoxal, d'une résolution des Nations Unies qui implique vis-à-vis du Liban une imposition qui satisferait les intérêts d'Israël, alors qu'il y a au moins 50 résolutions que les Nations Unies ont adoptées qui ne s'imposent pas à Israël parce qu'ils ont refusé simplement de les appliquer et qu'il n'y a aucune puissance aujourd'hui dans le monde qui les fasse respecter. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là c'est le juriste qui parle, avec les dernières une résolution du Conseil de sécurité et une autre de l'Assemblée générale de cette période 2024, tous les États du monde aujourd'hui sont contraints juridiquement, légalement, à intervenir pour s'interposer entre l'armée israélienne et les Palestiniens de Gaza. Tous les États aujourd'hui qui n'interviennent pas, et c'est donc pratiquement la plupart des États du monde, sont aujourd'hui complices de crimes de guerre pratiqués par Israël. Et si on allait jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire que la plupart des chefs d'État aujourd'hui dans le monde devraient être traduits devant la Cour pénale internationale pour non-intervention, pour non-solidarité avec le peuple palestinien.
Mais si la fascisation ainsi des pratiques à l'échelle de la planète, si la question des droits de l'homme qui a été un thème dominant dans la pensée occidentale pendant des décennies, aujourd'hui, ce qui domine, c'est le rejet du droit international, le rejet de l'ONU et le rejet quasi systématique de la question humanitaire. Je crois que c'est un changement, un virage sur l'aile de l'Occident, des États-Unis, de la France, de tous ses alliés, dans la mesure où, aujourd'hui, un peu partout, la plupart de ces États occidentaux deviennent des alliés des États-Unis, des serviteurs de la politique atlantiste, avec une OTAN de plus en plus militante pour détruire tous ceux qui les défendent. On voit très bien la situation qui évolue avec cette OTAN qui avance, qui recrute et qui se place à la limite des frontières des pays qu'elle n'apprécie pas, ce qui constitue bien sûr un danger de conflit généralisé. L'OTAN, je crois, aujourd'hui, est une arme redoutable qui menace les intérêts de la paix. Et je crois qu'il est nécessaire d'en prendre parfaitement conscience, même s'il y a eu un moment de flottement au moment de la chute de l'Union soviétique, car pendant une dizaine d'années, on a eu le sentiment qu'à un moment donné, la Russie nouvelle, plutôt archaïque, qui s'était établie après l'Union soviétique, elle est même adhérée à l'OTAN. Les choses ne se sont pas faites heureusement, mais ça a coûté très cher, je crois, comprendre. Et éventuellement, ça crée encore aujourd'hui des menaces particulièrement graves pour le maintien de la paix. D'autant que dans le nord interne de la plupart des États occidentaux aujourd'hui, un phénomène nouveau se produit depuis quelques années avec des événements qui se sont en train de se développer même en France. Il n'était pas préparé à cette situation. Une sorte d'association, voire d'intégration dans les gouvernements des organisations les plus fascistes qui puissent exister et qui rappellent les années 30. Or, ces organisations fascistes qui pèsent sur les droits classiques des bourgeoisies libérales, ces forces fascistes sont particulièrement militaristes, particulièrement prêtes à tous les affrontements violents, comme ils le manifestent dans l'ordre interne de leur pays, avec une violence qui contamine tout le monde, et qui aussi conduit à une sorte de paupérisation idéologique dramatique, parce que je crois qu'en général, les adversaires politiques se contaminent réciproquement, et quand l'adversaire est médiocre, voire violent, on devient aussi soi-même médiocre et violent. Je crois le constater dans mon pays, où les forces progressistes, je pense, c'est inapproprié aujourd'hui comparer aux méthodes qu'ils ont à nous. Ce fascisme va encore être longtemps être progressif, y compris en Allemagne, par exemple, ce qui est particulièrement grave pour l'Europe, y compris aux États-Unis, ce qui est particulièrement grave pour le monde. Cette fascination s'ajoute des développements de la corruption dont on ne connaissait pas depuis longtemps. Corruption parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs financiers sont au pouvoir davantage que des politiques, et que les pouvoirs financiers n'ont rien à faire du droit, rien à faire de la légalité, et rien à faire de la paix, sauf évidemment s'il y a des affaires encore à faire. Or, dans la compétition qui est, je pense, stratégique, décisive pour l'avenir du monde entre la Chine et les États-Unis, rien ne dit que le monde des affaires occidentales accepte une rivalité qui risque d'être défavorable dans les années qui viennent. Je sais que le pouvoir chinois prépare une grande célébration du 100e anniversaire de la Révolution chinoise. 2039 est décisif, c'est probablement une étape très importante dans l'évolution des rapports de force. Du moins, c'est la Chine qui le prépare, c'est la Chine qui le pense. Elle a l'habitude, souvent avec une certaine patience, d'attendre, de faire que l'histoire se développe, sans recours à la violence mentale, mais en aboutissant à des succès qui sont assez remarquables. J'ai visité Pékin à plusieurs reprises, et cette dernière décennie, chaque année presque, il y a des choses y compris dans un domaine dont on ne parle pas, mais qui représente aussi l'avenir du monde, y compris dans l'écologie. Non, par rapport à chaque habitant du monde, le chinois est sur tel de ceux qui, je crois, développent des efforts particulièrement lourds pour favoriser un développement plus équilibré et le respect du monde vivant. Et je crois que le respect du monde vivant, le respect du climat, etc., c'est fondamental aussi pour le maintien de la paix. Dans les pays du Sud, à l'évidence, il y aura des difficultés particulières en cas de bouleversement écologique plus fortes que dans les pays développés. Et en conséquence, à la conférence de Dakar, il est très important certainement de se préoccuper particulièrement aussi des menaces que l'Occident peut faire peser sur l'écologie. Enfin, je pense que le monde occidental aussi a beaucoup changé, parce que l'occidentalisme a beaucoup changé aussi. Après avoir été relativement démocratique grâce aux pressions progressistes dans l'intérieur de chaque pays, la propagande qui est aujourd'hui développée
est particulièrement manipulatrice. Et si l'on suit systématiquement, par exemple, la guerre entre Israël et la Palestine, ou la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on assiste tous les jours à des manipulations aussi graves que l'on a connues dans les années 30 à l'initiative des États fascistes. Et concernant la Corée, que je connais un peu et dont je voudrais parler pour terminer, je crois qu'il y a une très forte complaisance depuis très longtemps et qui n'a pas cessé de se développer en faveur de la Corée du Sud, et une sorte d'hostilité systématique et quasiment primaire et élémentaire à l'encontre de la Corée du Nord. Pour la Corée du Sud, je me souviens que dans les années 70-80, puisque je commençais les années 90, puisque je commençais à cette époque à m'intéresser à la question coréenne, le journal Le Monde, qui était le journal le plus sérieux de la presse française, ne parlait pas de la dictature militaire sud-coréenne, mais parlait d'un pays en voie de démocratisation. Et son qualificatif était permanent. J'avais même écrit M. Ponce, qui était à l'époque correspondant à Tokyo du Monde, que c'était ce terme en voie de développement démocratique était particulièrement hypocrite, puisqu'il justifiait en fait les bonnes relations qu'avait déjà l'Occident avec la Corée du Sud, malgré la dictature militaire qui faisait des ravages dans le pays. En voie de démocratisation, désormais, on parle évidemment de démocratisation, mais on parle carrément de la démocratie sud-coréenne, quelles que soient les conditions de travail, quelles que soient les conditions sociales, quelle que soit l'attitude que adopte le gouvernement de Séoul à l'égard des oppositions. Qu'il s'agisse d'une opposition libérale comme celle du Parti démocrate, qu'il s'agisse des oppositions du Parti progressiste social-démocrate, qu'il s'agisse bien sûr du Parti de la démocratie coréenne qui représente les forces marxistes et communistes dans ce pays sud-coréen, avec la même loi qui s'applique depuis 1948 et la loi sur la sécurité nationale. Une loi qui a fait des ravages dans tous les secteurs de la vie politique sud-coréenne et qui s'applique encore. Là encore, le juriste peut dire le caractère flou des termes employés, comme par exemple l'attitude répressive à l'égard des groupes anti-étatiques, c'est une notion qui ne veut pas dire grand-chose, avec la souplesse d'interprétation de cette loi de sécurité nationale. Toutes les pratiques sont possibles, et finalement on a abouti une sorte de macartisme permanent, chronique, qui s'applique à la population, et qui évidemment est source de frayeur pour ceux qui voudraient changer les choses dans ce pays. Ne parlons pas non plus de la méconnaissance systématique à l'égard de la Corée du Nord. J'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises et d'être accueilli à Pyongyang et d'essayer de comprendre ce pays, et je suis toujours très étonné de ce que j'ai entendu dans mon parlement, mon pays à moi, la France, de ce que j'ai entendu encore parfois, de plus en plus. À chaque occasion, c'est un éléphant pour la télévision française, par exemple, quand on a plus rien à dire, on fait passer des films sur la Corée du Nord avec toujours les mêmes photographies qu'on peut repasser éternellement, notamment les défilés militaires pour connaître la réalité nationale. Je crois que là encore on dit n'importe quoi, si ce n'est quand on va encore plus loin, n'étant pas, en manifestant pas le moindre respect pour les dirigeants qui sont aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire à tous les amis d'Afrique, à tous les amis du monde qui sont réunis aujourd'hui à Dakar. Je les salue bien fraternellement. Les Français, mais beaucoup d'entre eux ont dans leur tête encore le souvenir de la domination coloniale, je pense qu'ils en ont besoin encore avant de s'en débarrasser. Et en conséquence, pour les Français, je pense d'ailleurs pour tous les peuples qui ont eu le bénéfice d'un système colonial, ce serait vrai aussi pour les Japonais par exemple. Il y a cette attitude qui demeure du mépris, de l'indifférence, de l'hostilité et de la suprématie, du suprémacisme à l'encontre des anciens peuples colonisés. Alors que vous avez tout à l'heure demandé tous à demander pardon. Par exemple, très peu de Français aujourd'hui sont des africanistes. Très peu de jeunes Français connaissent l'histoire de l'Afrique précoloniale. Très peu connaissent, et c'est encore plus grave, l'histoire coloniale de la France en Afrique. Et très peu connaissent aujourd'hui ceux qui ont pu apporter à l'Afrique une pensée critique de haut niveau. Et je crois qu'on peut se rappeler à ce propos de l'ami Kakaroa, qui a été certainement l'un des penseurs d'Afrique particulièrement important dans le mouvement progressiste, et qui a apporté à la pensée marxiste notamment une contribution qui méritait plus souvent d'être connue, d'être diffusée. Certains africanistes font quelques efforts ici et là, mais il y a une sorte de méconnaissance de cette pensée, comme il y a méconnaissance aussi d'une pensée limitée, mais tout de même très riche aussi de Sankara et d'autres. Mais je crois que Kakaroa fait partie de ceux qui sont
particulièrement respectable dans le domaine idéologique. Je voulais saluer cette mémoire à cette occasion, et en espérant que, au-delà d'une petite personne, d'autres Français y penseront à l'occasion de la rencontre de Dakar. Quelques informations au sujet de Provec Chavant que nous venons d'écouter. C'est un avocat et communiste français. Il est membre du comité international de l'Association internationale des juristes démocrates, où il a été actif dans la lutte pour la libération et la démocratie en République de Corée et en Palestine. Il a lutté pour le développement progressif de la France à travers ses écrits et ses activités sociales pour une politique progressiste. Next speaker from the Syrian Lebanese Communist Party, and we remarks of the 100th anniversary of the founding of the Syrian Lebanese Communist Party. The Syrian Lebanese Communist Party was founded in 1924 under the French imperialist occupation and has been waging an anti-imperialist liberation struggle against the violence and the occupation of the imperialist oppressor and the Zionist forces ever since. The Syrian and the Lebanese Communist parties, which have the same roots, have strengthened their comradely unity after the spirit of fulfilling their roles as revolutionary fronts in their respective countries. Traduction. Cette année marque le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste syro-libanais. Le Parti communiste syro-libanais a été fondé en 1924 sous l'occupation impérialiste française et mène depuis lors une lutte de libération anti-impérialiste contre la violence et l'oppression des agresseurs impérialistes et des forces sionistes. Les partis communistes syriens et libanais, qui ont les mêmes racines, ont renforcé leur unité fraternelle après la scission et remplissent leur rôle de front révolutionnaire dans leurs pays respectifs. Marking of this year, we will read on behalf of her Solidarity Declaration for the 100th anniversary of the Syrian and Lebanese Communist Party. You can refer this in your handed out our paper in English and French. The anti-imperialist and anti-Zionist struggle waged by the Communist Party will surely be victorious. This year marks the centenary of the founding of the Syrian Lebanese Communist Party. The Syrian Lebanese Communist Party, founded in 1924 under the colonial rule of French imperialism, has from its very beginnings educated the people, organized them, and mobilized them in the struggle. It is committed to opposing imperialism and achieving independence and socialism in the face of the West Asian hegemonic strategy of American imperialism and Israeli Zionism, following the footsteps of French imperialism. The Syrian Lebanese Communist Party, the oldest party in the Levant, along with the Palestinian Communist Party, has remained faithful to its mission and the revolutionary obligations from yesterday to today, and continues to move forward. Over the last century, the Syrian Communist Party and the Lebanese Communist Party have enjoyed a glorious history of struggle for the revolutionary development of Western Asia, overcoming all kinds of trials and difficulties. They strengthened and developed the parties through all kinds of adverse conditions such as illegalization, civil wars, and internal repression. Even after the split, rooted in a common origin, they strengthened their unity as a comrade and played a key role as the revolutionary vanguard in their respective countries and as the leading force of the Western Asia liberation. It also achieved the brilliant success in its international activities. In particular, the anti-imperialist actions carried out jointly with the anti-imperialist world platform in Caracas, Venezuela, in March last year, and in Gwangju, South Korea in May this year, are living examples of the internationalist spirit
that these oppressed and exploited peoples suffering imperialist aggression, massacres, domination, and the exploitation on the road of liberation and emancipation. The war in Western Asia explodes in the imperialist camp. The genocide of Palestine by Israeli Zionist forces, the assassination of leading anti-imperialist and anti-Zionist figures such as the Secretary General of Hezbollah and the head of political bureau of Hamas, as well as the bombing of Beirut in Lebanon, Damascus in Syria, and Tehran in Iran, are heinous atrocity committed by the imperialist camp in order to exploit the war in West Asia and intensify the Third World War into a full-scale military confrontation. The vicious provocations of the imperialist camp, inciting a war to the death against the axis of resistance and the Islamic forces, clearly demonstrate who is responsible for World War III and the war in West Asia. The anti-imperialist, anti-Zionist strategy for the liberation of West Asia of the Syrian Communist Party and the Lebanese Communist Party once again proves its scientific and revolutionary nature in the critical situation of World War III and the war in West Asia, and illustrates the way forward in the Arabic nation. All the anti-imperialist forces of the world must unite on a single front, an anti-imperialist front, and the rise in the anti-imperialist struggle. West Asia is one of the three threats of the Third World War, and the expansion of the war in Western Asia is closely linked to the expansion of the war in Eastern Europe and the outbreak of war in Western Pacific. This is why revolutionary parties the world over must lead the peoples of the world in common anti-imperialist action. The World Anti-Imperialist Platform is convinced that the Syrian Communist Party and the Lebanese Communist Party will continue to fight for the liberation of the peoples of West Asia as they have done to date. Bearing the banners "Peoples of the World Unite," and the united people will surely win. The World Anti-Imperialist Platform will continue to stand in solidarity with the communist, anti-imperialist, and the anti-Zionist forces in West Asia and advance towards the realization of world independence and the genuine peace. October 26, Dakar, Republic of Senegal, the World Anti-Imperialist Platform. Speaker is from Spain, Union Proletariat. And next speaker from Germany Communist Organization, so please stand by in front in advance. And all the speeches is on the organ of the platform. Please refer to the 84 page. Le bellicisme croissant des États impérialistes atteint un niveau d'imprudence jamais vu depuis l'existence des armes atomiques. Sa cause la plus profonde et la plus décisive réside dans l'exacerbation de ces contradictions économiques internes, accentuées par les succès de développement économique des pays qui parviennent à s'affranchir de ces dictats. Que pouvons-nous faire pour mettre fin à l'agressivité des impérialistes et avancer vers leur renversement? L'impérialisme est la phase la plus élevée du capitalisme, dans laquelle les monopoles des pays les plus développés sont parvenus à dominer les économies nationales et à partir de là, les pays les plus arriérés et les plus faibles. Ces pays opprimés et les populations des pays dominants partagent donc le même intérêt objectif à se libérer des impérialistes.
Mais pour ce faire, ils doivent prendre conscience de cet intérêt objectif et de l'organisation commune qui puisse leur donner la force nécessaire. La plateforme mondiale anti-impérialiste est l'expression naissante de cette organisation. La conscience que deux camps sont en train d'être délimités, l'impérialiste et l'anti-impérialiste, grandit spontanément parmi les travailleurs et aussi parmi les couches bourgeoises dont les intérêts entrent en conflit avec les oligarchies financières. Les États et les différentes classes dirigeantes des pays souverains renforcent déjà leurs liens économiques, politiques, culturels, scientifiques, militaires, etc. à l'écart des relations toxiques que leur imposent les impérialistes comme une nécessité absolue pour leur prospérité et leur survie. Mais ce progrès spontané ne suffit pas à contrecarrer les plans de guerre et de domination de l'impérialisme. Il faut aussi promouvoir l'incorporation des grandes masses du prolétariat et des autres classes populaires. Nous devons surmonter la crise de crédibilité et d'autorité que notre mouvement communiste a subi depuis son éclatement dans les années 1960 jusqu'à la disparition de l'URSS et du socialisme européen dans les années 90. Nous devons également contrecarrer l'influence empoisonnée qu'exercent les médias hégémoniques sur la conscience sociale. Et comme cela a toujours été ainsi, le premier ennemi auquel nous devons faire face est celui qui sème la division dans les rangs des combattants anti-impérialistes. La plateforme anti-impérialiste mondiale s'est soulevée contre cet ennemi dont la faction la plus dangereuse est la direction du Parti communiste de Grèce en raison de son prestige et de son attitude de gauche. Je vais aborder ici seulement un aspect particulier de cette question. La théorie de la pyramide impérialiste du Coucoué semble léniniste, car Lénine a parlé de l'inévitabilité de la lutte entre les impérialistes pour modifier la répartition du monde en fonction de leurs forces respectives. Il semble donc que les vrais léninistes d'aujourd'hui soient ceux qui, comme le Coucoué, appliquent le schéma interimpérialiste pour décrire le conflit actuel opposant les États-Unis et leurs alliés d'une part à la Russie, la Chine, etc. Mais en réalité, on falsifie Lénine en prenant une seule déclaration de lui isolée de tout le contexte dont elle fait partie et en la ramenant mécaniquement au moment présent. Bien sûr, il continue d'y avoir des conflits entre impérialistes au sujet de leur part de domination sur le monde. Mais ni du temps de Lénine ni d'aujourd'hui, ce ne sont les seuls conflits de notre époque. Le conflit fondamental est celui qui oppose les intérêts de la classe ouvrière à ceux de la classe capitaliste et conduit nécessairement à la révolution socialiste prolétarienne. Et un autre conflit notable est celui qui oppose les puissances impérialistes aux nations qu'elles oppriment. Lénine a analysé la Première Guerre mondiale qui était un conflit entre impérialistes. Et jusqu'à sa mort, il n'a réussi qu'à voir le début d'une nouvelle étape dans laquelle la révolution socialiste avait triomphé dans un pays et un vaste mouvement de libération était lancé dans les nations opprimées d'Asie. Plus tard, l'Union soviétique se consolida et le mouvement révolutionnaire du prolétariat et des nations opprimées des trois continents, les plus peuplés, se renforça au point que la Seconde Guerre mondiale déclenchée par les impérialistes ne fut plus seulement une guerre entre eux, mais une guerre antifasciste de libération nationale et de conquête du statut de grande puissance par le premier pays socialiste. À la suite de cette guerre, le socialisme s'est étendu d'un seul pays à tout un ensemble de pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, et la plupart des pays colonisés ont obtenu leur indépendance politique. Dans le même temps, parmi les pays dominants, le rapport des forces a radicalement changé. Jamais un seul pays impérialiste n'avait eu une telle supériorité sur les autres. Les États-Unis étaient la puissance montante qui avait gagné la guerre avec un coût minimum et un profit maximum, comparé à ses rivaux en déclin, détruits par les combats et désormais à la merci de ses dollars et de sa force militaire. Mais ils se sont tous accordés à considérer le socialisme et les mouvements de libération nationale comme leur menace commune. L'impérialisme a
a ainsi atteint sa configuration internationale actuelle qui a connu son apogée dans les années 90 après la capitulation de l'URSS. Le camp impérialiste se limite donc actuellement aux États-Unis et à leurs alliés vassaux en Europe occidentale, au Japon, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Des conflits subsistent entre eux, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la collusion prévaut. Il est difficile de prédire pour combien de temps, car cela dépendra s'ils s'en tirent mieux unis, comme entre 1918 et 1939, ou à couteau tiré, comme entre 1939 et 1945. Mais aujourd'hui, ils agissent comme une seule bande d'agresseurs contre les pays socialistes et souverains. Traitez donc ces pays socialistes et souverains, qui sont des victimes et n'assujettissent pas les autres, comme l'un des camps d'une guerre inter-impérialiste, est un véritable crime au service de l'impérialisme. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants bolcheviques de l'URSS, contrairement aux révisionnistes conciliants qui les ont suivis, ont confirmé que la guerre était inévitable tant que l'impérialisme n'était pas détruit. Ils avaient intelligemment profité de la nécessaire croissance des contradictions entre les puissances impérialistes pour obtenir le meilleur résultat possible de la guerre impérialiste. Mais il serait absurde de déduire de cela que Staline et les dirigeants bolcheviques réduisaient tout conflit international aux contradictions entre puissances impérialistes et niaient la possibilité pour celles-ci de déclencher une guerre contre le camp socialiste et démocratique. Une guerre comme celle qu'ils mènent aujourd'hui. En réalité, son intérêt pour les relations contradictoires entre les impérialistes était subordonné à la lutte ferme pour unir et renforcer ce groupe de pays socialistes et démocratiques. C'est pourquoi nous devons fonder notre stratégie et notre tactique sur les connaissances que les dirigeants soviétiques qui ont fait leur preuve ont acquises après la Seconde Guerre mondiale sur l'impérialisme moderne et sur la manière de le combattre. Je vous laisse lire plus tard sur le texte écrit les citations dans l'ordre chronologique qu'elles sont placées, et je passe directement à la conclusion sur la situation, disons, de l'impérialisme actuel. Zhdanov, à la première conférence du Communiforme en 1947, explique ainsi la nouvelle contradiction principale. Plus nous nous éloignons de la fin de la guerre, plus apparaissent clairement les deux principales orientations de la politique internationale de l'après-guerre qui correspondent à la disposition en deux camps principaux des forces politiques opérant sur l'arène internationale mondiale. Le camp impérialiste et antidémocratique d'une part, et de l'autre, le camp anti-impérialiste et démocratique. Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. L'objectif principal du camp impérialiste est de renforcer l'impérialisme, de préparer une nouvelle guerre impérialiste, de lutter contre le socialisme et la démocratie, et de soutenir partout les régimes et mouvements pro-fascistes, réactionnaires et antidémocratiques. Les forces anti-impérialistes et antifascistes forment l'autre camp. L'Union soviétique et les pays de la nouvelle démocratie en sont le fondement. Le but de ce champ est de lutter contre les menaces de nouvelles guerres et d'expansion impérialiste pour affermir la démocratie et extirper les restes du fascisme. Les dirigeants soviétiques, dans les années suivantes jusqu'à la mort de Staline, continuent à déduire de la réalité des leçons qui nous sont très utiles aujourd'hui. Je vais finir par les citer un peu de façon synthétique. Premièrement, il faut combattre les impérialismes sans attendre que des conflits éclatent entre eux. Deuxièmement, il faut profiter de ces conflits dès qu'ils commencent à se manifester pour affaiblir le camp impérialiste.
Troisièmement, il faut absorber au mieux le choc de la puissance militaire aérienne de l'impérialisme et les battre au sol. Quatrièmement, il faut réunir contre eux la plus grande force de masse possible sur la base d'un programme minimal. Et cinquièmement, il faut développer un mouvement révolutionnaire pour le socialisme au cours de la guerre qui mènera à la défaite des impérialistes. À bas l'impérialisme, vive l'unité des prolétaires et des peuples opprimés de tous les pays. So the version in the textbook is a bit longer than what I read, but I hope the translation will cover the new version. Anyway, you're welcome to read the long version. So the last day, we heard a lot of accounts about the struggle of the people in the oppressed countries, but also, of course, it's important to look at the situation in the belly of the beast. And I am from one of those countries, I'm from Germany. So I'm going to talk about the situation in Germany. And Germany is very infamous for committing or supporting genocides, and one of those genocides was the one against the Herero and Nama people in Namibia. On the 2nd of October in 1904, almost exactly 120 years ago, General Lothar von Trotha issued his cruel order of extermination against the Herero and Nama peoples. Quote, "Within the German borders, every Herero with or without a rifle, with or without cattle, will be shot. I will take no more women or children, but will drive them back to their people or have them shot." Unquote. Up to 95,000 Herero and Nama were murdered by the German colonizers in present-day Namibia. Those who survived were further exploited in concentration and labor camps for the interests of German colonialism. Schools of the victims were exported for racist research purposes, and the land was occupied by German settlers who still own 70% of Namibian land up to today. The crimes that Germany committed in its colonies later served as a blueprint for its crimes during Hitlerite fascism. But when we look back on these disgusting crimes, we also look at the decisive and courageous resistance of the oppressed against their oppressors. We owe it to them to continue the fight against the colonial and neo-colonial gangs of robbers, which include Germany, and to lead these struggles to their success. German imperialism was always said to be especially aggressive. The reason for that was the late unification of Germany as a state, which postponed industrialization. By then, the other imperialist powers had already expanded their reach into the world, meaning the only way German bourgeoisie could get its share of the colonies was by fighting the existing colonizers who were already occupying foreign lands. Thus, the German imperialism's especially aggressive drive towards war. However, things did not work out the way German imperialism had planned, as it lost World War I and was forced to hand over its colonies to other imperialists. However, this defeat did not force the German monopoly capital to abandon its imperialist ambitions. With the establishment of Hitlerite fascism, German imperialism made another attempt at expansion with World War II. After the liberation of Germany from fascism, the capitalist Federal Republic of Germany not only rehabilitated many fascists in its own ranks, but also did everything it could to support fascist and reactionary regimes such as Portugal under Salazar in their fight against the National Liberation Movement of the PAIGC in Guinea-Bissau and Cabo Verde, or the Frelimo in Mozambique. When the US limited arms exports to Portugal in the 60s, the Federal Republic of Germany jumped in. Today, we once again
see the rise of German militarism, which is taking place side by side with the rehabilitation of fascism in the country. 79 years after the liberation from fascism in Germany, German imperialism is not only sending tanks to be used in the war against Russia again, but also actively supports the genocide of the Palestinian people. In pursuing the ongoing war drive in Germany, it is revising and falsifying its own fascist history and legacy. In order to fight against Russia, the memory of the liberation from fascism, mainly done by the Red Army, needs to be wiped out. Commemorations of this and the sacrifice of 27 million Soviet lives lost in the struggle are being banned. Germany's bourgeoisie is establishing a new remembrance culture in order to fight its wars. This includes openly supporting Ukraine fascists who proudly refer to their history of collaboration with Hitlerite fascism, while portraying Germany as a fierce fighter against anti-Semitism. Germany's anti-Semitic history is being used to silence every voice speaking up for the Palestinians and to justify being one of the fiercest supporters of the Zionist settler colonial entity, to which Germany has increased its arms exports tenfold last year. All this comes with a huge rise in the racist dehumanization of Russians and Palestinians and also Muslims in general by the media and politicians who are clearly building up on that cruel colonial thinking of a master race. Especially anti-Muslim racism and incitement is playing a terrifying role in legitimizing imperialist crimes. Meanwhile, fundamental rights are being dismantled in order to repress anti-imperialist voices. There are attacks on religious freedom, on the freedom of speech and assembly, in addition to tighter border controls, cuts to social services for asylum seekers, and forced deportations. At the same time, projects to strengthen the national and European arms industry are being undertaken. In 2022, a special budget of 100 billion euros to increase the military spending was passed by the German ruling class. Moreover, debates on the reintroduction of compulsory military service have been revived. This summer, the German Minister of War said that Germany must be ready by 2029 to go to direct war again. A new NATO command in Germany, as well as the planned stationing of US medium-range missiles in Germany, is part of the imperialist drive towards war. Sadly, the resistance against the rearmament in our country is very weak. Even though the social benefits are being dismantled and the costs of living are rising, the trade unions are fully towing the government's lines instead of leading protests against the social cuts and the warmongering. The peace movement, too, is deeply fragmented, undermined and integrated with the bourgeois ideology. The far right is winning more and more people to its ranks as they are becoming increasingly disillusioned and frustrated with the antisocial warmongering politics of the ruling parties. Nevertheless, the lavishly constructed facade of human rights imperialists who try to disguise their looting of the world with so-called feminist or value-based foreign policies is crumbling. In Germany, it might still be a minority that does not believe these lies anymore, but worldwide we see that people don't believe this anymore. We do look with great respect to the peoples of the Sahel, who have long since grown tired of letting their oppressors dictate their lives. We salute the popular will against neo-colonial rule in Senegal, as well as the measures that the military governments in Mali, Burkina Faso and Niger have implemented against especially French and US, but also German imperialism. While 140 years ago, European imperialists sat together to divide Africa among them at the Berlin Conference, we witness today the struggle for national independence against the colonial relations taking new strides. The formation of the Alliance of the Sahel States a year ago is a significant step in the direction against the balkanization of the African continent. We welcome the removal of the German soldiers from Niger and also from Mali, who brought
add chaos to the region. Today, the hopes of the Western imperialists are being shattered in one country after another by a new generation, teaching much-needed lessons to the colonizers. Therefore, we express our solidarity with all African and oppressed people who courageously rise against imperialism. The intensifying national liberation struggles in the Sahel region and other parts of Africa are lessons and an inspiration for revolutionaries all over the world, and we are eager to learn more. In light of the immense propaganda spread by the imperialists against these struggles, which many in the European left and communist movement fall for, we are glad to have this opportunity here to understand the concrete conditions and challenge faced by the struggles here. We also see this conference as an opportunity to revive and intensify the exchange based on scientific analysis among various anti-imperialist forces, an exchange that is vital for building a common analysis for the correct orientation of our struggles against imperialism. This is one of the most pressing tasks of communists in Germany and worldwide, as well as organizing concrete action against NATO imperialism. In doing so, it is worth to recall the important acts of international solidarity by the German Democratic Republic. You may have seen me waving the flag yesterday. So this year, we celebrate the 75th anniversary of the founding of the German Democratic Republic, the first socialist state of German grounds. Unlike the current German ruling class, which actively fights against the liberation struggles, the socialist state GDR actively supported these struggles. In acting in accordance with the principles of proletarian internationalism, the GDR gave military support and recognition to Palestine, trained students from countries like Mozambique and Angola, instead of poaching them the way the current ruling establishment does. The GDR acted according to proletarian internationalism because it was a socialist country. The unity of interest of the national liberation movement, the anti-capitalist struggles, and the socialist countries in the fight against imperialism was the concrete and guiding political program of the GDR. Here, the formation of an independent economic basis and means of defense against imperialism were actively and practically supported. A historical tendency towards backwardness and dependency was to be broken. Relationships on an equal footing and for the actual mutual benefit were to be established. We draw inspiration from that for our struggles today, keep that memory of international solidarity vivid, and in this sense try to build new international relations that work towards combating imperialism, organize resistance in our country, and eventually build socialism. Long live international solidarity! Next speaker from Quebec, please be ready. The page is on 72. I wish to express profound gratitude to our comrades in the World Anti-Imperialist Forum platform for organizing this remarkable event at a remarkable moment. I'm here on behalf of the Central Committee of the Workers' Party of Ireland and on behalf of a much broader movement. There are those who say that much broader movement is fragmented, but here we are together across continents, across countries, united in our appreciation of rising resistance, especially rising African resistance. Comrades, we are witnessing a profound moment of global change. The United States, once an unchallenged, monolithic superpower, is now experiencing a clear trajectory of decline. For decades, it has dominated the globe through military might, economic coercion, and cultural manipulation. However, its power is now waning, and as its global influence diminishes,
world is shifting into a new multipolar alignment. China's vast productive capacity, Russia's resilient opposition to NATO, and Iran's defiance of US and Israeli aggression all signal the emergence of a powerful Eurasian alliance that threatens to bring to an end the US stranglehold on the world. This moment offers a critical opportunity for us, the global working class, to rise, unite, and strike at the dark heart of imperialism. We are and always have been, an internationalist movement. We have the science, we have the material analysis to support our beliefs and our aims. We are best placed to judge that the current seismic geopolitical shifts are not just a geopolitical realignment between states. Comrades, this is fundamentally a class struggle. The system of US imperialism, which has fueled exploitation and war for generations, is now facing opposition not only from nations like China, Russia, and Iran, but from the workers of the world. The working class, whether in the fields of China, the factories of Moscow, or the streets of Dublin, share a common enemy in this imperialist system of exploitation, and we must unite in our shared struggle to overthrow it. The US empire has pushed Russia and China, two natural and formidable rivals, into an uneasy but necessary alliance. In response, Iran, one of the strongest powers in the Middle East, joins this Eurasian bloc, extending the front lines of resistance against imperialism. Together, these nations pose a serious threat to US hegemony, and the good news is the system is starting to crack under the pressure. And don't they know it? Why else would Brazil, acting no doubt on behalf of their imperialist masters, fight to block Venezuela and Nicaragua from joining BRICS? The war in Ukraine, where NATO has attempted to weaken Russia through a proxy conflict, is already bearing the scars of systemic failure. Despite enormous US military spending, NATO's resources are dwindling, and Russia stands firm. Meanwhile, Europe has been driven into economic catastrophe as it is dragged into this conflict by US interests. But make no mistake, this struggle is not just felt in Europe or Eurasia. In Ireland, unusually for a Western European nation, but like so many of our African comrades, we have had a bellyful of imperialism. Our history of exploitation at the hands of imperialism, first under British rule and now under US economic domination, parallels apply to all workers everywhere. Our airports are used by the US military, our economy is manipulated by European elites, and our public services crumble while EU billions are poured into endless wars without accountability. This same pattern of exploitation is repeated across the globe, with the working class paying the price for the ambitions for the ruling elites. In this past week, I saw a poster for military recruitment from the Zelensky junta. The gist of it read, "A life not given for Ukraine is not a life worth living." This is the twisted thinking they employ to justify the ongoing slaughter on their faltering front, and it is a sentiment that is repeated and reiterated across every TV channel and newspaper in the West. Comrades, this moment of imperialist decline holds both danger and opportunity. We know that the right wing are on the rise in Ireland. We know that fascism is on the rise all over the world. We know that fascism is emboldened and even fostered by our ailing, corrupt and liberal regimes. The US, still the greatest danger of all, faces a difficult position, with diminishing military production capacity, spiraling domestic economic challenges, and the erosion of its global political influence. Yet it still clings to power, propped up by the control of the world trade currency and a vast military-industrial complex. As the US loses ground in Ukraine, its allies in Israel further provoke conflict in the Middle East. The US, depending on the results of the next presidential election, may well be tempted to escalate into a broader war, a war that could involve the entire Eurasian bloc. But it will be the workers of the world, ultimately, that will pay the price with our lives and resources. Despite these grim realities, there is hope. The weakening of US imperialism offers an opportunity for global resistance. Workers in Ireland, Europe, Asia, and Africa must stand together and reject this system of exploitation. This struggle is not only about one nation against another,
but a global class struggle against a system that pits workers against each other while enriching a small elite. We must unite across borders, from Derry to Dublin, from Moscow to Beijing, and declare no more to these imperialist wars, no more to this endless exploitation. The US faces a choice, either to re-engage in global competition for productive capacity and leadership, or to plunge headlong into a catastrophic conflict that could engulf the world. The latter is likely, as the US ruling class has grown venal, decadent, and incapable of leading through democracy and soft power. As Israel continues its aggression in the Middle East, dragging the US deeper into the conflict, the Eurasian alliance will seize the moment to further weaken US dominance. But comrades, we must remain vigilant and ready. Our movement has always been internationalist, and now more than ever, we must unite in solidarity with the workers of the world. The ruling elites will try to divide us, but we have more in common with the workers of Russia, China, and Iran than we do with the imperialist class that sent us to war. We must organize, educate, and agitate to build a new world, a world where the resources of society uplift the many, not enrich the few. Karl Marx spoke to us, Marx always still speaks to us, of space for human development. It's the notion of space and time in politics Franz Fanon elaborated on, the sense that time must no longer be that of the moment or the next harvest, but rather that of the rest of the world. This is our time, a time to build a world free of war, exploitation, and imperialism, a time to unite in our struggle for socialism. Comrades, let us organize, let us fight and build that world together, a world for the many, not for the few, for Ireland, for Senegal, for the working class, for Marxist-Leninism. Let's go to work. Camarades, avant de commencer ma déclaration, je voulais exprimer une empathie un peu plus sincère et un peu plus pointilleuse pour les peuples opprimés évidemment de la planète entière, mais un peu plus pour ceux qui sont coincés, comme on n'arrête pas de dire depuis les 2 derniers jours, au cœur de la tête, c'est-à-dire en Occident, dans ces pays impérialistes, qui est, oui, du peuple québécois, mais qui est de l'Irlande, comme on vient d'entendre justement, ce qui est des Catalans, ce qui est des Basques, ce qui est des Corses, ce qui est de tous ces autres peuples que j'oublie justement à l'intérieur même de ces pays impérialistes, de cet hégémon, de ce bastion de violence meurtrière. Donc c'est pour exprimer un peu plus d'empathie à ce niveau. Camarades, permettez-moi, pour commencer mon intervention, citer le grand révolutionnaire Amilcar Cabral que nous célébrons aujourd'hui pour son 100e anniversaire en cette année 2024. C'est une citation qui est tirée de la première conférence tricoloniale qui a été menée à La Havane en 1966 et des paroles qui datent de près de 60 à 70 ans et qui restent dans une pertinence éternelle encore aujourd'hui. Donc, je vous en prie de bien m'écouter. Notre présence est un cri de condamnation de l'impérialisme, une preuve de la solidarité avec tous les peuples qui veulent bannir de leur patrie le joug impérialiste. Mais nous croyons fermement que la meilleure preuve que nous puissions donner à notre position anti-impérialiste et de notre active solidarité avec nos camarades dans cette lutte commune consiste à retourner dans nos pays, à développer encore davantage la lutte et à demeurer fidèles aux principes et aux objectifs de la libération nationale. Une citation qui est forte en son sens, qui nous appelle à appartenir à notre patrie, à ressentir un patriotisme. Parce que oui, il y a certes l'anti-impérialisme, il y a certes la lutte, la solidarité internationale, mais avant d'être solidaire internationalement, il faut être solidaire avec son peuple, avec sa nation, avec sa patrie. Il faut être solidaire chez soi. Avant de commencer à prendre l'avion pour espérer être solidaire ailleurs, il faut d'abord être solidaire avec, comme on l'a dit précédemment, certes la classe ouvrière, mais les classes opprimées de chez soi, d'abord et avant tout. Nous, camarades du peuple québécois de l'Action socialiste de libération nationale, on considère que le destin du peuple québécois est intrinsèquement lié à cette solidarité internationale, mais surtout à cette lutte anti-impérialiste et panafricaine qu'on voit sur le grand
continent africain, justement. Et autant sur le niveau de la ligne idéologique marxiste-léniniste, on peut ressentir cette solidarité, ce patriotisme, cette nécessité de la lutte commune, mais autant sur la question stratégique, l'Afrique actuellement est pillée par un impérialisme canadien. Un impérialisme canadien qui prend la forme de minières, des minières canadiennes qui ont leur siège social dans nos grandes villes coloniales du Canada et qui utilisent ces terres ici, les terres d'Afrique, pour les abuser, extrader des ressources justement et violenter justement ces ressources qui devraient être servies directement aux populations d'Afrique pour desservir leurs systèmes sociaux, leurs services et desservir leur population. Des ressources qui leur sont leurs et des ressources qu'ils méritent, qui appartiennent leur patrie, de leur dans leur nation. Ils appartiennent à cette terre et c'est à eux de considérer comment ils désirent utiliser leurs ressources. Et l'impérialisme canadien, bien qu'il ne tombe pas les bombes du ciel comme l'impérialisme américain ou certains impérialismes européens, son impérialisme est industriel et basé sur un accaparement de ressources. L'impérialisme canadien se fait discret, car il se profane à dire qu'il offre de l'emploi. Des emplois dont il est fier de violenter les droits ouvriers, les droits syndicalistes, de violenter les grévistes, de mener des vendettas et des exécutions, des assassinats directement. Et on le connaît, on n'en parle pas beaucoup du Canada parce qu'on dit souvent qu'il est la politesse, qu'il est la gentillesse, le bon sourire. Mais ce qu'il est concrètement, ce Canada, c'est des sourires chez soi à la maison, dans son petit projet colonial, et de la violence cachée, qu'on exulte par une pensée dite pacifiste. Les usines qu'on voit ici, les grandes entreprises, c'est des entreprises enregistrées au Canada, des entreprises canadiennes de l'exploitation minière. Et ces noms, justement, je peux vous donner quelques statistiques, je les ai juste ici. Effectivement, en 2002, les actifs canadiens dans le secteur minier s'étendaient à 13,9 milliards de dollars canadiens, ce qui équivaut à des centaines de milliers de francs CFA pour les 39 compagnies en Afrique de l'Ouest et il y en a 98 dans le continent entier africain qui atteint les 37 milliards de dollars canadiens d'extraction de ressources. L'impérialisme américain contrôle cet impérialisme canadien car le Canada en est un État vassal. Mais le Canada a non pas certes une soumission, mais une responsabilité dans ce rôle, une responsabilité dans cette violation des droits. Et je peux nommer quelques compagnies. On a le Tenke Mining Corporation, le Melcor Resources Inc., le Barrow Corporation, Barrick Gold Corporation, et plusieurs encore, enregistrés au Canada, qui exploitent les ressources ici. Pour me rendre plus loin, justement, nous, en tant qu'indépendantistes, on considère que cette lutte que l'on mène, qu'on pourrait considérer nationaliste, ben, elle n'est pas nationaliste de manière étroite. On ne considère pas que la nation québécoise doit se libérer dans un vide, dans un espace qui est immatériel, idéaliste. Notre nationalisme, il s'attache à une patrie, il s'attache à un combat qui est international. On considère que le Québec, dans sa lutte, nous, marxistes-léninistes révolutionnaires, le Québec ne pourra se libérer si le reste de la planète ne débute pas d'abord sa libération contre l'impérialisme américain. Parce qu'une fois ébranlé, cet impérialisme américain se fissure de l'interne. Et nous, avec une frontière commune, avec l'hégémon impérialiste américain, aurons une porte d'entrée pour atteindre certes notre libération, mais pour atteindre une libération encore plus grande, une libération humaine et globale. De détruire cet hégémon impérialiste directement dans ses voisins. Comme Che Guevara le disait et plusieurs d'autres, le cœur de la bête, le ventre de la bête, cette créature, elle peut être abattue. Et cette solidarité, c'est pas simplement une complaisance, une empathie souriante. Cette solidarité, c'est une lutte qui est commune. Comme je l'avais dit dans mon discours hier, je vais me répéter un peu, m'en excuser, mais chaque action qui est portée sur ce territoire qu'elle affecte sur les autres continents du monde, par les peuples opprimés, toutes ces actions-là sont un mini-pas de plus pour nous, mais surtout un grand pas dans notre lutte. À chaque fois qu'on voit outre-mer des combats qui sont menés ailleurs, on espère enfin un jour pouvoir les mener chez nous. Parce que chaque petit pas l'affaiblit, le fait reculer cet impérialisme. Parce qu'il sort et il essaie de trouver ailleurs. Là, il essaie de s'imposer au Kenya, il essaie de s'imposer ailleurs. L'impérialisme français recule parce que l'Américain y rentre. Mais on voit donc que dans même cet impérialisme, il n'y a pas de solidarité. Les impérialistes ne sont pas solidaires. Les impérialistes ont une compétition. Et cette compétition farouche, on peut l'utiliser pour l'éliminer directement. Et c'est là-dedans qu'on va se faufiler, nous, révolutionnaires, se promener justement à l'intérieur de ces fissures.
pour abattre l'impérialisme, le détruire, l'anéantir. Il n'y aura pas de compatie pour cette créature qui anéantit les peuples de la Terre. Je voudrais aussi faire un point qui est très important avec l'Association des États du Sahel, qui est une démonstration les plus fidèles d'un peuple, ou des peuples même, qui, malgré leur indépendance, ont décidé de s'unir. Et c'est un point que l'on défend nous aussi au Québec. Si on défend l'indépendance du Québec, c'est pas pour du protectionnisme isolé. On veut pas être seul au monde. C'est pas l'objectif, on veut une humanité. Mais pour décider promptement ce que l'on veut devenir, il faut d'abord être libre d'une certaine manière. Avant de décider avec qui s'allier, il faut d'abord se considérer libre. Si nous sommes pris sous le joug impérialisme canadien et impérialisme américain, de quelle manière pourrions-nous considérer pouvoir s'allier avec quiconque? On ne peut parler d'unité quand il y a encore l'exploitation. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso nous démontrent fidèlement ces choses. Ils ont une indépendance dite formelle, législative, administrative. Ils sont reconnus par l'ONU. L'ONU qui est aussi parfois le centre hégémonique où Israël peut commander des bombardements directement sur la Palestine. On comprend que l'ONU n'a pas sa légitimité. C'est un consensus commun de se dire « Ah, les pays ont le droit d'exister ». Ce que les États du Sahel de l'Ouest ont décidé, c'est de se dire « Nous sommes libres » et donc libres de s'associer ensemble pour survivre, mais surtout pour vaincre, pour combattre, pour se lever. Et justement, c'est un phare de développement qu'on nous montre juste ici. Peu importe la formule de fédéralisme ou confédéralisme, une alliance des États dans un but unique et commun. C'est ça la solidarité internationale dans le praxis. C'est la démonstration d'être solidaire dans l'action. Et il faut que je fasse un point directement en parlant évidemment de la Palestine, mais la Palestine aussi en ce moment, bien qu'elle ne puisse pas avoir le certain confort que les États du Sahel ont de pouvoir, dans une certaine paix que l'impérialisme leur prodige, s'allier ensemble. La Palestine vit un génocide, le Liban vit une invasion terrestre, mais malgré cette attaque, malgré cette oppression, les Houthis du Yémen, les forces de résistance palestiniennes patriotiques qui s'en vont de toutes les directions et les lignes idéologiques se battent pour la résistance et la liberté de leur peuple. On va parler du Hezbollah, on va parler de l'Iran, on va parler de la Russie et de la Chine, qui, encore, on va les critiquer pour leur pseudo-impérialisme, mais à chaque fois qu'on entend parler de leur ingérence, c'est des armes, c'est de l'aide, c'est du support, c'est de l'investissement fait à des peuples qui ont été, non pas oubliés, l'impérialisme n'oublie pas. L'impérialisme fait sombrer dans l'oubli. Il nous mène à oublier qui nous sommes, il nous met à nous perdre. Et ce que la Chine et la Russie nous permettent d'avoir dans cet axe de résistance anti-impérialiste, c'est un support. Un support indéniable pour ces luttes patriotiques, ces luttes marxistes-léninistes, ou même crypto-marxistes-léninistes si vous voulez. Donc il fallait que j'en parle. Si on voit l'AES, l'Association des États du Sahel, comme une alliance, un prodige, il faut voir la résistance palestinienne et pro-palestinienne comme une entente qui est fabuleuse et qui n'a peut-être pas les mêmes institutions, mais qui lutte pour une vision qui est similaire, mais qui sont dans une lutte active où la violence est la seule loi. J'ai déjà parlé du principe du cœur de la bête, on en a tout fait le tour, et je veux juste rappeler justement que c'est beaucoup d'espoir qu'on vous envoie, mais c'est pas un fardeau qu'on vous impose. On comprend que les luttes nationales ont leurs caractéristiques matérielles, on doit tous suivre un processus. Mais nous, ce qu'on espère profondément, c'est que dans cette solidarité internationale, vous sachiez qu'on compte sur vous, peu importe où on est sur le globe. Le panafricanisme, c'est une démonstration que les peuples sont capables de s'unir pour vaincre, pour lutter. Et j'aimerais finir justement avec un dernier point ici. Le peuple québécois, comme les peuples d'Afrique, doit gagner son indépendance politique et économique s'il veut véritablement réaliser la libération nationale authentique et non formelle, authentique, concrète. Une indépendance où on a le propre choix de choisir selon qu'on veut, en tant que peuple, en tant que classe ouvrière internationale. Donc suivons les enseignements du camarade Amilcar Cabral. Vive la lutte pour l'unité africaine, vive le Québec libre, à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons! Vive le Québec! Speaker from American Communist Party. It's based on
53. Comrades, on behalf of the American Communist Party, the revolutionary workers and farmers salute you and salute all the revolutionaries here gathered against our combined struggle against U.S. imperialism. Comrades, the world is on the verge of a third world war. The ongoing genocide in Gaza, the brutal assault on Lebanon, and the US-EU NATO imperialist war on Russia have destabilized the world, bringing it ever closer to nuclear confrontation and ultimately annihilation. Mirroring this geopolitical crisis is the ongoing struggle and split in the international communist movement over Russia's special military operation, the role of China, the genocide in Gaza, the anti-imperialist movement, including Venezuela and Iran, and the emergence of a multipolar world. Ideologically led by the Communist Party of Greece, some parties centered mostly in the West have an interpretation of the current geopolitical climate as being one of a rivalry between imperialist powers. This so-called inter-imperialist war confuses the masses and tries to take a dogmatic and unscientific approach under the banner neither Washington, nor Moscow, nor Beijing. However, it is clear that international developments have indicated that a new, more progressive world order is on the horizon. I skip to page 54. A true Marxist-Leninist perspective on the emerging multipolar world should be centered on the progressive nature of this new world order. The American Communist Party does not see multipolarity as the solution itself, but as a progressive and strategic step for the peoples of the world to have more freedom than under the unipolar world of US-EU NATO hegemony. It is this freedom and space that will allow social movements to thrive and develop new economic forms, as we are already seeing in different countries around the world. The American Communist Party rejects the theory of the so-called imperialist pyramid and sees this as an attempt to obfuscate the theory of imperialism. The American Communist Party recognizes the progressive role played by Russia, China, the DPRK, Iran, Yemen, Venezuela, Nicaragua, Cuba, and other socialist and anti-imperialist countries in the world today. Comrades, Russia today defends itself against the full weight of the US-EU NATO imperialist axis. The axis of resistance in West Asia resists the onslaught by the Zionists backed by the Western imperialists. The DPRK in China resists the aggression of the United States and its regional allies and puppets in East Asia and the Pacific. The peoples of Venezuela, Cuba, and Nicaragua continue to struggle for their people against brutal sanctions and blockades. African nations, including Burkina Faso, Mali, and Niger, are rising up against their neo-colonial rulers and pursuing a new path of development. In my speech this summer at the World Anti-Imperialist Platform meeting in Washington, D.C., during the protest against NATO's 75th anniversary, I identified and outlined 7 major fronts in the ongoing and expanding US-EU NATO imperialist war. First, the Eastern European front, centered in Ukraine, is deepening and expanding. My fact-finding mission to the Lugansk People's Republic revealed the brutality and barbarity of the US-led war on the peoples of the Donbass. Destroyed apartment buildings, schools, factories, roads, and other infrastructure show how the Ukrainian fascist forces continue to commit egregious war crimes. As I stated at the United Nations this summer, this war did not begin with the special military operation in 2022, but in 2014, with the Western-backed fascist junta that unleashed a brutal war on the people of the Donbass. This war is, as I have said, a struggle between the past, present, and the future in the region. The Russian Federation's special military operation has as its stated goal the denazification of Ukraine. That means this is not merely a war like others around the world, but an anti-fascist war, a continuation of the Great Patriotic War. Second,
the Pacific East Asian front centered on South Korea and Taiwan is heating up. The DPRK and Russia have grown closer in recent months, deepening their bilateral political, military, and economic relations. They have now elevated their relationship to the level of comprehensive strategic partnership. This is the highest and deepest the bilateral relations have ever been. The U.S. continues to pursue an aggressive policy towards China, especially towards territorial disputes in the South China Sea and the situation in Taiwan. Third, the Southwest Asian and North African front, centered from Palestine, Syria, Lebanon, and Iran to Western Sahara, reveal the ongoing genocidal policies of the Zionist entity, an outpost of US-EU NATO imperialism and colonialism in the region and its regional lackeys. The Palestinian people continue to wage a historic struggle against Zionism, and their heroic resistance has been a beacon and a banner to unite all working and oppressed peoples. The axis of resistance, from the Ansar Allah movement in Yemen to Hezbollah to various groups in Iraq and elsewhere, continue to wage this historic struggle against the US-EU NATO imperialists, the Zionists, and their regional proxies. We must not forget the Polisario Front in Western Sahara continues to struggle against the colonial state of Morocco, which is backed by the US and Israel. Struggles continue in Libya over the future of the country, and Egypt is experiencing a deepening crisis as the genocide in Gaza continues unabated on its border. Fourth, the Sub-Saharan African Front, centered on anti-imperialist countries like Mali, Niger, and Burkina Faso, find themselves in the crosshairs of US-EU NATO imperialism, notably AFRICOM, the US military command that seeks to dominate the African continent. These three nations are prepared to cooperate at the highest levels in a rebuff to the imperialist instrument of ECOWAS. Wars and instability in the Democratic Republic of Congo, Sudan, and Kenya are critical to understand the situation in the region and its implications for all of us around the world. Fifth, the Latin American front is centered on Cuba, Nicaragua, Venezuela, and other anti-imperialist countries like Bolivia. These countries find themselves directly confronting US domination that justifies its ongoing destabilizing and interventionist role in Latin America via the Monroe Doctrine. The upcoming, or the HAV election at the end of July in Venezuela was critical, and all eyes watching the US and its proxies expand their hybrid war through misinformation and covert operations to overthrow the popular power of PSUV and the Bolivarian Revolution. Sixth, the Caucasus Front, centered on Georgia, as well as Armenia, Azerbaijan, and the Russian regions of Chechnya, Ingushetia, and Dagestan, are in the crosshairs of US-EU NATO imperialism. Using religion and ethnicity, the imperialists seek to replicate their success in Yugoslavia to create instability by fomenting separatism in the Russian Federation. We witnessed very quickly how the Republic of Artsakh, or Nagorno-Karabakh, disappeared overnight with the Azeri military advance. Georgia's EU and NATO membership have been a goal of the imperialists for many years, and we recall the war in 2008 that led to Russian military intervention and the recognition of the republics of Abkhazia and South Ossetia. Today, Georgia finds itself once more in the crosshairs, and many believe that it is the next front in the region for the US-EU NATO imperialist axis. Seven, and something many comrades tend to forget, the Arctic front has become a key battlefield between the US-EU NATO axis and the Russian Federation, and by extension China. At present, 8 countries, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden, and the United States, exercise sovereignty over lands within the Arctic Circle. In October 2023, the chair of the NATO Military Committee, Admiral Bauer, attended the 10th edition of the Arctic Circle Assembly in Iceland. There, Admiral Bauer shared NATO's view on the current security environment in the Arctic. He said, and I quote, "The increased competition and militarization in the Arctic region, especially by Russia and China, is concerning. The melting ice in the Arctic is creating new sea routes that would facilitate the movement of large vessels and shorten navigation times. We cannot be naive and ignore the potentially nefarious intentions of some actors in the region. We must remain vigilant and prepare for the unexpected." Admiral Bauer went on to state, when Sweden joins, and they have since, following in the footsteps of Finland,
7 of the 8 members of the Arctic Council will be NATO allies. We are grateful to our Nordic allies for their enhanced cooperation, investment, and vigilance in the region. The Arctic has always had a strategic importance to NATO, and we must ensure it remains free and navigable, he added. It is clear that the words of Admiral Bauer, that the Arctic region is a NATO prize worth fighting Russia for. In all of these fronts, the US-EU-NATO imperialist axis uses a wide variety of tools, including war, covert operations, sanctions, color revolutions, funding pro-Western NGOs, dissident academics, pro-Western media, and funding and supporting anarchic, anti-authoritarian, and nihilistic art and cultural programs to achieve its aims. The arsenal of the Euro-Atlantic imperialist axis uses liberalism, human rights, and democracy promotion as a guise for the ruthless and brutal domination and exploitation of periphery countries. The gangsters of empires have brought the world once more to the brink. The bipartisan commitment to full-spectrum dominance is paving the way to nuclear confrontation. The US-EU-NATO axis must be stopped. NATO must be abolished if the world is to have peace in our times. Comrades, the American Communist Party, true to the historical legacy of Marxism-Leninism, understands the importance of uniting forces that are dedicated to anti-imperialism. Our historical duty is to unceasingly confront US-EU-NATO imperialism and all of its proxies around the world. This represents the greatest threat for humanity today. Given the various fronts and lines of demarcation facing the international communist and workers' movement today, we must sharpen our ideological positions and prepare for a prolonged ideological war with those who choose revisionism, opportunism, and factionalism. Our strategy is to be united in confronting imperialism under the banner of anti-imperialism. Today, the World Anti-Imperialist Platform is the greatest force capable of uniting the forces of anti-imperialism. We must heighten and deepen our collective struggle against the US-EU-NATO imperialist axis, the greatest threat to world peace. Only through the final confrontation with Euro-Atlantic imperialism can we open the possibility of constructing socialism, communism, and building a lasting world peace for all. Down to imperialism, fascism, and Zionism! Down! Long live international solidarity! Down! Victory to the anti-imperialist resistance! Victory! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! From the river to the sea! Palestine should be free! From the river to the sea! Palestine should be free! Thank you, comrades. So in Britain this July, less than 10 million people, in fact 18% of UK adults, voted for our new Labour government, led by Keir Starmer, which is already continuing the Labour tradition of imperialist war in the interests of the billionaire elite. Starmer's regime will tax the poor and spend the money funding fascist proxies around the world, driving ever deeper into World War III in the hope of restabilizing the dying imperialist system through an orgy of destruction and looting. This is where the profit drive ultimately leads: impoverishment, war, misery, hunger, and extermination of the mass of humanity. It has become clear since NATO launched its proxy war against Russia and Ukraine 2.5 years ago that the European monopolists are totally dependent on US military power to protect their position as privileged looters of the world. The case of Julian Assange, when the British government broke all its own legal rules in order to serve US imperialist aims, underlined just how closely our rulers
identify themselves with US interests. This is now being further underlined by the increasing occurrence of arrests and persecution under terrorism laws of a certain type of independent journalist in Britain. These are the ones who have committed the crime of telling the truth about the criminal actions of Britain, the USA, and all their fascistic proxy forces in Eastern Europe and the Middle East, at a time when growing numbers of British workers are actually paying attention to their message. As the government prepares to intensify austerity on the workers at home and to ramp up its war drive abroad, it is also working steadily to cut off the democratic rights Britons have been brought up to believe were theirs by right. But it turns out that such niceties as free speech, political organisation, peaceful protest, due process in the courts are increasingly being seen by our rulers as a threat to the imperialist war effort. Of course, I don't have to tell most of you here that the British imperialist ruling class is no stranger to the suppression of democratic rights. We only have to look at the history of the British Empire to understand that democracy was not a prominent feature of British rule in its colonial possessions. Even at home, although the ruling class has generally preferred to rule via bribery and the appearance of consent, in fact, all meaningful working class action that has posed a real threat to capitalist profit-taking has systematically been met with brutal state violence, vilification and criminalisation. The recent treatment of racist rioters and environmental activists in Britain shows clearly which way the wind is blowing. The government is pushing towards the establishment of a permanent state of emergency in which any action the state decides is threatening to its aims will be criminalised, and where trials will be carried out immediately after arrest in a fast-track system that dispenses with troublesome juries and ensures convictions. This, in fact, is the same system that was used by Labour and Tory governments for more than 30 years in Northern Ireland, when the Armed Liberation War was met with mass suppression, brutal force, media lies, and a special legal framework. The parallel legal system set up for terrorism-related cases involved fast-track single-judge courts to make sure that those arrested could be quickly convicted and jailed without the messy and unreliable business of a jury trial. In fact, these courts are still operating in Northern Ireland, and it is very clear that Keir Starmer now wants to bring in the same system to the rest of the UK. The truth is that the racist riots that took place in Britain this summer were deliberately stoked up to give the Labour regime an excuse for trialling various measures against speech, protest and accepted legal process. These measures have nothing to do with fighting racism and everything to do with criminalising the growing anti-imperialist form of the Palestine solidarity movement. Such suppression aims to cover up the truth, which is that British politicians and media are helping to facilitate the ongoing genocide in Gaza. Not only does our government give diplomatic and propaganda cover to Israel, but it is also arming and supporting Israel's armed forces with direct intelligence and logistics support. It does so because the profits of Britain's oil, arms and banking monopolies depend on keeping control of Middle Eastern resources. The Israeli regime is not the first supremacist settler colony to have been established by imperialism. The atrocity we are witnessing in Gaza today is not the first imperialist genocide. The shocking truth that many workers are beginning to wake up to is that such crimes are actually business as usual for imperialism. The moves towards a far more serious suppression regime in Britain are a doomed attempt at stopping the spread of sympathy for the anti-imperialist resistance in Palestine and elsewhere. Over the last year, we've seen repeatedly that holding a pamphlet or wearing a t-shirt in support of Palestine can get someone arrested in Britain. But while the police are able to impose restrictive bail conditions and
to extend those conditions for many months, they ultimately end up dropping the charges in almost all cases. That is because the government's assertions that opposing Israel is anti-Semitic and that supporting Palestinian resistance is terrorism have been repeatedly debunked in both international and British courtrooms. So it's not surprising that the longer the Zionists go on perpetrating their genocidal campaign with the full and open complicity of the British state, the harder it is becoming to persuade any jury to convict on such charges, even where judges directly instruct them to do so. In our view, all this is not a sign of the imperialist strength, but of their weakness. It is more than ever urgent that a program of mass non-cooperation should be popularized and implemented, as the World Anti-Imperialist Platform has also been pointing out since its formation. Our party believes that workers should be acting together to refuse to make or move weapons or supplies that are bound for Israel or any other imperialist war front. That we should be blocking all such shipments that are known to be on our roads, our rails, or in our ports. That we should be refusing to write, to print, or to assist in the broadcast of information that justifies or whitewashes war crimes or reinforces fake warmongering narratives. That we should be refusing to put Israeli products or Zionist promoting newspapers and magazines on supermarket shelves. We believe that the power is in the working class's hands to help end these terrible crimes, and the trade unions in the West that are not mobilizing workers to carry out this program are failing in their duty. Meanwhile, we note that it is a universal law of history that oppression breeds resistance. You can only keep the masses down for so long before their indignation explodes into action. Around the world, people are fighting back, and a new world is being born. From the Donbass to Palestine, from Niger to Yemen, from Cuba to Korea, people are struggling for liberation and the right to peaceful development and prosperity. And the more they work together, the more they're exposing the weaknesses of the imperialist empires. Despite throwing everything it had at Russia, NATO has achieved nothing through its European war except the death of 1 million Ukrainians and the strengthening of the anti-imperialist resistance. Yet Western politicians repeatedly refer to the criminal wiping out of a generation of Ukrainians as a good investment. Across West Africa, popular governments are forcing an end to French and US domination, taking back control of their economies after centuries of colonial looting. In the Middle East, the combined resistance of Palestinians, Lebanese, Yemenis, Iraqis, Iranians and Syrians have shown that the fascistic colony of Israel will in the end be unable to continue to exist as a supremacist apartheid regime, despite having the full support of the entire imperialist camp. Change is coming, and another world is not only necessary, but possible. We want the workers in Britain to organise themselves to be part of that change, to be part of bringing it about sooner rather than later. We need to join our struggle for a decent life at home with the freedom struggle of the oppressed all over the world into a mighty torrent that will end the blood-stained era of capitalist imperialist super-exploitation for good. Thank you. So we conclude this second part of international conference, and we resume the final session 30 minutes later. So we will start 3:30. So please be seated 10 minutes before. Minutes de pause avant de continuer à 15h30.
God bless.